Hello, you're watching Hornbill TV's Prime at 9. I'm Naomi Kigon. Various cultural performances, indigenous games and other entertainment activities continue to enthrall the visitors and tourists at the fourth day of the Hornbill Festival at Main Arena Heritage Village, Kisama. Let's have a look. Besides cultural display, they therefore also witness chicken coop making, craftscape, hip fest, Naga chef competitions. Other events that are being conducted included city tour, Zuku experience, Dopema village experience, time Besa Chotu walk and Hornbill cycle rally among others. Excellent. Oh. And what's special about the Hip Fest is that foreigners and including from the mainland, they really like to see the everyday life of the Naga people. So they get to see that from the photographs, which cover everything from emotions, different emotions to different locations. It goes into the kitchen of the Naga, common Naga person. So they find it very fascinating to see the normal life of the Nagas. तो अपने गन इन्हीं का ही बनाए ना वो लोग जो मिशना बनाए मतलब creamy like this. Oh, okay. To pose aji moi itu pakado kutru arona akhone smoke pork kali itu teli dinase ina If you look at this, Naga Chef is all about promoting Naga indigenous cuisine and our ingredients. So what we have is these are all locally produced vegetables, pulses, homegrown meat, fish from our rivers. So what we are doing is we are making all these ingredients available for our contestants. So the contestants, all they have to do is come to the Naga Chef arena, choose any of the ingredients that are available, and then cook. Imli Ben Lemter, proprietor of Mona Lisa Business Solutions, Dimapur, Nagaland, along with 3 others from India, have been participating in the prestigious International Visitors Leadership Program at Washington, D.C. in the USA. Lemter, along with Arun Yelamati from Hyderabad, Aniket Doikar from Shimla, Ratika Ganesh from Chennai, who were selected to represent India, are attending the 3-week group project called Youth and Civic Engagement Youth Activism. The program is being sponsored by the U.S. Department of State. The program is one of the U.S. government's most prestigious professional exchange programs for foreign opinion leaders. The program will highlight U.S. efforts to reach out to youth populations to promote economic growth and stable democratic institutions. Participants will examine strategies to facilitate youth political participation, small business development, civil society expansion and grassroots engagement.
The project will reach out to the respective youth populations to promote economic growth, reinforce civil society, reduce unemployment, stabilize democratic institutions, and boost cross-border understanding. Imliben Lemter is also currently working on a transboundary project supported and funded by Department of State's Government of US. It aims to engage youths from India, Bangladesh and Bhutan to conserve the two strategic biospheres of South Asia, that is Sundarbans and Manas, in the face of climate change, which will emphasize on reducing plastic waste. One businessman was kidnapped by miscreants on the wee hours of Sunday morning from Sonai Road of Silchar in Assam. The miscreants kidnapped businessman Salimuddin Pathuria, a resident of Patarpur Khat of Karimganj district, at gunpoint while he was driving. The kidnappers later demanded a sum of rupees 10 lakhs as ransom for his release, for which they called Salim Uddin Barpuya's elder brother today morning. Following this turn of events, Salim's elder brother and family members filed for an FIR in Silchar's Rangirkari police outpost. The investigations are on, and at the time of filing this report, police are yet to track Barpuya's release from the clutches of the kidnappers. The minority cell of Karimganj District Congress and NSUI have filed an FIR against AIUDF Supremo Maulana Badruddin Ajmal in Karimganj's Satar Thana last evening over his controversial remarks on Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma. Ajmal's remark on Hindu man marry late has not gone down well across many sections of people throughout Assam. Minority Cell Chairman Ahad Uddin Talukdar and NSUI's leader Subhajit Chakraborty filed an FIR last evening, citing that Ajmal has hurt the sentiments of religious communities and he should be arrested immediately. They also demanded the Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, to take strong action immediately and should not be a silent spectator. শিলচরে ওই দিন যখন মিটিং শেষ হয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সাহেব চলে গেলেন গৌহাটিতে, যাওয়ার পরে আমি মনে করি উনার বানানো স্ক্রিপ্ট উনি এখানে এসে পড়ে শুনিয়েছেন সবাইকে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য, যার জন্য এই সব নেতাদেরকে আমাদের বরাকবাসী পরিহার করতে হবে। বিশেষ করে আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে বলবো, আমি মুসলিম সম্প্রদায়কে বলবো, এআইইউডিএফ থেকে মুখ ঘুরানোর জন্য আমরা শান্তিপ্রিয় বরাকের মানুষ, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে চাই। ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদেরকে শ্রদ্ধা করতে, অন্য ধর্মাবলম্বীকে। সিহঁতি এই বদৰুদ্দিন আজমল যেনেকা মেণ্টেলিটি মানুহে যদি এনেকা ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে তেনেহ'লেতো কাজিয়াটো বাঢ়িব, নেশ্যন জুৰি কাজিয়া লাগি যাব। আজি বদৰুদ্দিন আজমলে যি ষ্টেটমেণ্টটো দিছে তাৰ পাছত কি হ'ল, আজি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল, হিন্দু মুছলিমৰ ৰাইট লাগি যাব, যিটো এটা সঁচাকৈ কথা। আৰু চৰকাৰে কি কৰিলে, 24 ঘণ্টা হৈ গ'ল, 24 ঘণ্টাৰ মাজত এতিয়ালৈকে বদৰুদ্দিন আজমলক আমাৰ অনাৰেবল CM-এ গ্ৰেপ্তাৰী কৰা নাই। আজি এটা সাধাৰণ মানুহে ক'লে লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈ যাব, যিটো আমি গোটেই বস্তুবোৰ আমি আজি এডিশ্যনেল SP হেডকোৱাৰ্টাৰৰ লগত আমি এইবোৰ বস্তু কথা পাতিছোঁ, আমি OCৰ লগত অভাৰফোন কথা পাতিছোঁ, আমি ছেকেণ্ড OCৰ লগত কথা পাতিছোঁ। কি সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে যদি আইনটো থাকে তেনেহ'লে এজন সাংসদ আৰু এজন প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে সমান আইন, বেলেগ আইন কিয় হ'ব বাৰু? তো আমাৰ কথাটো হৈছে কি অতি সোনকালে আমি FIR যিটো মানে একদম লিখি দিছোঁ স্পষ্টকৈ, অতি সোনকালে তেখেতৰ গ্ৰেপ্তাৰী আমি দাবী কৰোঁ, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু যদি তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে, NSUI আৰু গোটেই কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা ডেমক্ৰেটিক ৱেতে আমাৰ যি কৰিব লগা আছে আমি সেইটো কৰিম। আকৌ এটা কথাটো হ'ল জিলা সভাপতি সুব্ৰত ভট্টাচাৰ্য, তেওঁ কালি ৰাতি প্ৰেছ মিট কৰি আমি চাই দেখিছোঁ, তেওঁ ঠিক আছে প্ৰটেষ্ট কৰিছে হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীৰ ফেভাৰত। Meanwhile, the AIUDF chief and Lok Sabha MP has apologized for his controversial remarks on Hindus, where he said that
They may marry late to have illegal relations with women. Ajmal has issued an apology saying he had no intention of hurting anyone's sentiments. He, however, maintained that his comments were twisted and he had not targeted any community. The Journalists Association for Assam on Sunday conferred the Jaffa Achievers Award 2022 to 45 awardees, including 35 media persons and 10 awardees from different categories: administrative officers, police officers and doctors. The award ceremony was held at Guwahati. Jaffa President Apidip said last year the association had awarded mostly rural journalists, but this year the award was given to 45 journalists and 10 other from different fields. ইয়াৰ পাছত আমি কাৰ্বিলাই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ সংবাদদাতা চন্দ্ৰ সিং ৰম্পীক আমন্ত্ৰণ জনাইছো। চন্দ্ৰ সিং ৰম্পী গ্ৰাম্য সাংবাদিকতা শিতানত বদলা কৰিছে। আমন্ত্ৰণ জনাইছো অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ উপ সম্পাদক হিয়ামণি শৰ্মা ডাঙৰীয়াক তেখেতক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ইয়াৰ পাছত আমি আসাম টকছৰ মিণ্টু হাজৰিকাক আমন্ত্ৰণ জনাইছো জ্যেষ্ঠ। ইয়াৰ পাছতে Excellence Medical Service Chicago, Divola Cancer Institute সঞ্চালক ডক্টৰ অমল চন্দ্ৰ কোটকিছাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছো। তেখেতক আগবাঢ়ি আহি আজি বঁটাটি মঞ্চৰ সন্মুখত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। This is the second anniversary of Jaffa Achievers Award. And, since last year, we are awarding journalists, mostly rural journalists, and a few who are working in the cities. And apart from journalists, we have awarded 35 journalists and other dignitaries from 10 different fields. They are police officers, they are civil administrators, doctors. We have awarded all of them. And this is just a call from Jaffa towards the journalists that we are there for them in their thicks and thins. And that's why just a small appreciation for all the goods they do for the society. We give them this award. And in the coming years, we'll be continuing with this Achievers Award ceremony. We have awarded 35 journalists, and in total there are 45 awardees and 10 from different other fields. The Journalist Association for Assam तो आज बहुत अच्छा काम किया। तो गाँव अंचल के लिए जो भी संवादिक है, जो संवादकर्मी है, ऐसे लोगों को बहुत इंस्पायर कराया है। मैं उसको लोगों को जो जाफा के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तो ऐसे जो ग्राम्य संवादिक के लिए जो भी इंस्पायर करेगा तो और जो भी दिन आया है उसे जो बहुत अच्छे से काम करने के लिए तो इंस्पायर करेगा। ওদালগুৰি জিলাত নিৰ্দিষ্ট কেইখনমান টাউনৰ বাহিৰে সীমান্ত অঞ্চলত কোনো কাৰণে নেটৱৰ্ক নাপায়। আমি যদি সীমান্ত অঞ্চলৰ বাতৰি এটা সংগ্ৰহ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আহি পেলাই আমি টাউনত আহি সেই বাতৰিটো আচলতে প্ৰেৰণ কৰিব লগা হয়। এনেকুৱা বহু সমস্যা আছে আৰু মূলতঃ আমাৰ ওদালগুৰি জিলাত এটা সমস্যা আছে, হাতী মানুহৰ সংঘাত হয়। এই সংঘাতটো আমি প্ৰতিদিনে আচলতে মানুহ এজন বা দুজন মানুহ হেৰুৱাব লগা হৈ আছে, কিন্তু সেই সমস্যাৰ কোনো সমাধান হোৱা নাই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজি হয়তো এই 10টা বছৰ বা এই 8টা বছৰ মই কাম কৰাৰ বিনিময়ত যিটো হয়তো তেওঁলোকে কিবা মোক এটা সন্মান প্ৰেৰণা এটা যোগাইছে। আচলতে এই বঁটাটো মই পোৱাৰ যোগ্য হয়নে নহয় মই নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকে মোক এই বঁটাটো দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জাফাক মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে আমাৰ দৰে অতি দুৰ্গম অঞ্চলৰ সাংবাদিকবিলাকে ওদালগুৰি ভূটান সীমান্ত বা যিকোনো সীমান্ত অঞ্চলৰ সাংবাদিকবিলাকক এইদৰে প্ৰেৰণা যোগালে আচলতে তেওঁলোকে অধিকভাৱে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সুদীৰ্ঘ 22 বছৰ সংগঠনৰ সৈতে জড়িত হৈ আজি জাফাৰ উদ্যোগত যি আমাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল সঁচাকৈ আমি Rajasthan's Udaipur is all geared up for the first G20 Sherpa meeting 3 days after India assumed the G20 presidency. On Sunday, more than 40 delegates from G20 nations received a warm welcome on their arrival in the city of Lakes to attend the G20 Sherpa meeting at Dutch Shabakar.
In the Sherpa meeting, the delegates will hold the discussion focused on technological transformation, green development, life accelerated, inclusive and resilient growth, multilateralism and food, fuel and fertilizers, spotlighting women-led development, tourism and culture, accelerating the implementation of the SDGs and facilitating inclusive and resilient growth. During the meeting, a Chai Pe Charcha will also be held to hold deeper conversations and boost ties among the G20 member countries and their Sherpas. The first Sherpa meeting will set the tone and agenda for future meetings. It will work to establish consensus on key cross-cutting issues which will be discussed in the various G20 work streams for inclusion in the Leaders' Declaration, which will be tabled at the G20 Summit in New Delhi in 2023. The meeting also plans to offer the delegates a unique Indian experience through cultural performances, art exhibitions, and excursions to various destinations. Silchar Sylhet Festival was held in Silchar for the first time after the formation of independent state of Bangladesh, with Minister of State for External Affairs of India Dr. Rajkumar Ranjan, Foreign Minister of Bangladesh Dr. A.K. Abdul Monin and ministers in attendance. Dr. Monin and Rajkumar Ranjan Singh had an unscheduled meeting and discussed on various issues. During the meeting, the two ministers have raised two demands: flights from Guwahati to Dhaka via Sylhet and Silchar-Sylhet direct bus service. They also talked on opening direct road connection with Dhaka from Guwahati via Shillong via Sylhet. The Foreign Minister of Bangladesh told reporters that he has proposed to Delhi to speed up the launch of flights from Guwahati to Sylhet. He also informed that Prime Minister of Bangladesh wanted to increase trade and investment with Northeast India. সিলেটে দাবি উঠেছে যে শিলচর সিলেট আমরা বাস লাইন চাই, আমাদের কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু এটা অপারেশন করার জন্য ওনার সাহায্য চেয়েছে, ওনারও কোনো আপত্তি নেই। দ্বিতীয়ত আমরা আগে প্রস্তাব দিয়েছিলাম গৌহাটিতে গিয়ে যে আমরা গৌহাটি সিলেট ঢাকা, পরবর্তীতে এটা পরিবর্তন করে সিলেট গৌহাটি ঢাকা, আবার এটা গৌহাটি সিলেট ঢাকা এয়ারলাইন আমরা এটা করতে চাই, এটা ফিজিবল হবে এইটা। তারপর ওনাকে বলেছি যে আমাদের লোকেরা যখন এখানে আসে তখন ওদের কলকাতায় গিয়ে যদি কোনো রকম ভেরিয়েশন হয়, মনে করেন এখানে আসলো কিছুদিন থাকবে নমতম, তখন কলকাতায় গিয়ে ওদের রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। সারা নর্থ ইস্টের এই এতগুলো স্টেটের মধ্যে সবাইকে যাইতে হয় কলকাতায়। তা আমরা বলেছি যে এখানে আমাদের গৌহাটিতে সেই সুযোগটা দিলে আমাদের পিপল টু পিপল কন্ট্যাক্ট, ব্যবসা বাণিজ্য এগুলো আরও আপনার উন্নত হবে, এবং ওনাদের এটাতে খুব একটা আপত্তি নাই, কিন্তু কেন জানি হচ্ছে না, ওই জন্য উনিও বলতে পারলেন না। তো এটা আমরা আবার তুলে ধরেছি যে এটা করার জন্য। আর আমরা বলেছি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের জন্য যে একটা এত সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, এই পরিবেশটাকে আমরা এর থেকে আমাদের পাওয়া হচ্ছে উই ওয়ান্ট টু ক্রিস্টালাইজ, আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াতে চাই, আমাদের কালচারাল, তারপর ঐতিহাসিক সব ধরনের সম্পর্ক অলরেডি এক্সিস্ট।
The National People's Party has announced former Meghalaya Legislative Assembly Speaker and former Congress leader A.T. Mondal as its candidate from Phulbari constituency for the 2023 Assembly polls. The announcement was made by NPP State President and Chief Minister Conrad K. Sangma at a program where Mondal joined the NPP. Sangma said that with the joining of Mondal, the impact will be felt not just in Phulbari but all the adjacent constituencies. Today it's a great day of happiness for us that Mr. A.T. Mondal has joined the National People's Party. But at the same time, while he joins the party, I would like to also declare as the National President of the National People's Party that Shri A.T. Mondal will be the candidate of the National People's Party in the coming 2023 elections for the Phulbari constituency. That with the coming in of Shri A.T. Mondal, the impact in the entire plain belt area will be felt. It is not just the Phulbari constituency, but constituencies adjacent to Phulbari. And wherever we have significant Muslim populations and other tribes and other groups and other religious groups, I'm sure that with the entry of Shri A.T. Mondal, the confidence level of these different groups in different parts of the state will definitely go up, and the impact will be felt throughout the plain belt, throughout Garo Hills, and throughout the state. I'm very happy that today NPP people are very happy in my constituency. They are welcoming me. They are in my constituency also. I'm happy that the entire bloc of Congress, all of them have migrated directly towards NPP. So we are keeping a very good relationship. Some friends have come. Just the day before yesterday, I talked with them. They were working with one independent candidate. I told them that why you join us? Why you join Conrad Sharma? You joining A.T. Mondal doesn't mean that you are joining A.T. Mondal. You are joining Conrad Sharma. So they were in doubt whether ultimately I will get the ticket or not. So they were just keeping guessing also, because at the same time my mouth was also locked, because I cannot say unless I am issued or the word comes from the boss's mouth, I cannot tell myself or declare myself candidate also. That's all for now. Keep watching Hornbill TV.